We have discussed data means unprocessed objects while standing alone do not bear a clear meaning. And we have derived data into three formats. மூன்று வடிவங்களுக்கு டேட்டாவை நாங்கள் பிரித்தோம். டெக்ஸ்டுவல் ஃபார்மேட் ஓ டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட் ஆவண அல்லது எழுத்துரு வடிவம், ஆடியோ ஃபார்மேட் செவிப்புல வடிவம், and visual format கட்புல வடிவம் என்பதாக we have divided data into three formats. Thereafter, we have derived data into main two categories. தரவு சொல்லக்கூடியத பிரதான ரெண்டு வகைப்படுத்தலுக்கு நாங்கள் உட்படுத்தினோம். Qualitative data and the quantitative data. The data which represents a quality cannot be measured and count is known as qualitative data. ஒரு பண்பை எடுத்து காட்டக்கூடிய எண்ணிட அளவிட முடியாத தரவுகளுக்கு நாங்கள் குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டா, பண்பு ரீதியான தரவு, பண்புசார் தரவுன்னு சொன்னோம். Color, taste, shape, emotions, those kind of things. And qualitative data, quantitative data, it represents a quantity. We can measure or count it, students. எங்களுக்கு அதை அளவிட அல்லது எண்ணிட முடியுமானதாக இருக்கும். அவ்வாறான தரவுகளுக்கு நாங்க குவான்டிடேட்டிவ் டேட்டா என்பதாக குறிப்பிட்டோம். அளவுசார் தரவு. weight, height, distance, speed, age, those are quantitative data. That is the point we have stopped our previous class. So today we are going to move on to information. நாங்க இன்னைக்கு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லக்கூடிய தலைப்புக்கு வரோம். Already I have mentioned, students, we are learning data, information system and the information system. These four concepts to understand, to have a clear definition for computer. கணனிக்கான முழுமையான ஒரு வரைவிலக்கணத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டித்தான் இந்த 4 விடயங்களையும் நாங்கள் கற்றுக்கொள்றோம். Now you have a very clear idea about data. Now we are going to move on to information. அடுத்ததாக information தகவல் சம்பந்தமாக நாங்கள் பார்க்க போறோம். While we are considering information, by processing data or by properly arranging data, only information is created. தரவுகளை முறையாக தொகுப்பதனூடாக, முறை வழிப்படுத்துவதனூடாகத்தான் தகவல் கிடைக்கப் பெறும். Information gives a very clear meaning, students. Right? Information தகவல்னு சொல்லக்கூடியது மிக தெளிவான கருத்தொண்டு தரக்கூடியதாக இருக்கும். So information is created by using processing data, processed data. Right? So while we are considering a system, the things we input into the system, we call it as data. The things we are getting from the system, we call it as information. Hope you got a clear idea, students. அப்ப தகவல்னு சொல்லக்கூடிய நேரத்துல தரவுகள் முறைவழிப்படுத்தப்பட்டு, தரவுகள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு தான் தகவல் உருவாகுது. We'll take an example, students. I'll take your progress report. So your progress report, நோட முன்னேற்ற அறிக்கை, it is an information. அது ஒரு தகவல். Your subject names, maths, science, English, history, ICT, right? Religion. So those are data, qualitative data. Subject names என்று சொல்லக்கூடியது qualitative data, பண்புசார் தரவு. And subject marks 74, 86, right? 68, 79, 75. So those are quantitative data. And total average is taken and the rank is given. So if we take complete progress report, it is information. But if we take one by one,
That means standing alone. ஒவ்வொரு பகுதியையும் வெவ்வேறாக எடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் அது டேட்டா தரவு என்பதாக குறிப்பிடும். Hope you got a clear idea. We are going to discuss the qualities of information. The information சொல்லக்கூடியதனுடைய தன்மைகள் என்ன? What are the qualities of information? Right? So information having a very clear meaning, it gives a very clear meaning. தெளிவான கருத்தொண்டு தரும் information. And information is well organized. அது ஒழுங்கமைக்கப்பட்டதாக இருக்கும். Information should be relevant. Relevancy பொருத்தப்பாடுடையது என்று சொல்லக்கூடியது information உடைய ஒரு பண்பாக இருக்கணும். And the timeliness, காலத்திற்கு ஏற்றதாகத்தான் information இருக்கும். Timeliness, காலத்திற்கு ஏற்றது. And completeness, முழுமையானது. Information cannot be, that means a portion of a thing, ஒரு விடயத்தினுடைய ஒரு பகுதி, that முழுமையற்றதாக information இருக்க முடியாது. Information having the feature completeness. And the accuracy is very important quality feature of information. Accuracy, துல்லியமானது என்று சொல்லும். And the cost effectiveness, கிரயம் எளிவளவாகுதல். While we are creating information, we have to spend some amount of money. It should be low cost. That's what we call cost effectiveness. கிரயம் எளிவளவாகுதல் என்பதாக சொல்வோம். So these are qualities of information. Now you know students what is information. உங்களுக்கு தெரியும் information தகவல்னா என்னன்றது தெரியும். தகவல் இருக்கக்கூடிய பண்புகள் அந்த qualities என்னன்னு சொல்லக்கூடிய விடயத்தை நாங்க பார்த்தோம். Right? Okay. Let's have a note regarding these students. While I'm explaining, if you have any doubts or any questions, please let me know. We'll move on to a note regarding information. Information ஓட தொடர்பாக சின்னொரு note ஒன்று நாங்க complete பண்ணிட்டு இருப்போம். Just a minute. I'll share the note, students. All these students need to complete the note within the class time, right? Okay, quickly complete it, students. Put the heading as information, and I have given 3 points. And thereafter, qualities of information, 7 qualities I have given. Quickly write it down. After completion, please raise your hands.
Okay, I'll comes to the whiteboard students. We are discussing about information. தகவல் சம்பந்தமாக நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். Okay, next we are going to discuss about the importance of information. தகவல்ல நாங்க குறிப்பிட்ட மாதிரி 7 வகையான முக்கியமான பண்புகள் இருக்கிறதுனால there are very important 7 features. Import information is used for some important purposes. சில முக்கியமான நோக்கங்களுக்காக வேண்டி முக்கியமான இடங்கள்ல வச்சு இன்ஃபர்மேஷனை தகவலை பயன்படுத்துவாங்க. So already we have discussed data, தரவுன்னு சொல்லக்கூடியது. It becomes information. அது இன்ஃபர்மேஷன் தகவலாக மாற்றமடையுது. இந்த மாற்றம் அடையறதுக்குரிய செயற்பாடுக்கு நாங்க ப்ரோசஸிங் அல்லது ப்ரோசஸ் முறைவழிப்படுத்தல் என்பதாக சொல்லுவோம். முறைவழிப்படுத்தல். So by processing data creates information. So information having important some features. We have mentioned 7 features. It gives a clear meaning. It is organized. It is relevant. Timeliness is there. Completeness. It has accuracy and cost effectiveness. Right, students? Because of these features are available, these features can find in an information. So we are going to discuss what is the importance of information. தகவலுடைய முக்கியத்துவம் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னான்னு சொல்லக்கூடிய விடயத்துல நாங்க கவனம் செலுத்துறோம். Importance of information. Due to information having important features, information can be used for decision making. தீர்மானங்கள் எடுப்பதற்கு இன்ஃபர்மேஷனை பயன்படுத்தலாம். And information can be used for planning. திட்டமிடலின் போது information தகவலை பயன்படுத்தலாம். And information can be used for analyzing. பகுப்பாய்வு செய்தலுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை பயன்படுத்தலாம். Information helps in forecasting. எதிர்வு கூறல். Right? Forecast பண்ணக்கூடிய நேரத்துல இன்ஃபர்மேஷனை பயன்படுத்துவாங்க. And information is used for policy making. கொள்கைகளை தயாரிக்கக்கூடிய நேரத்துல இன்ஃபர்மேஷனை பயன்படுத்துவாங்க. These are the 5 important places where information is used. Decision making, தீர்மானம் எடுத்தல், planning, திட்டமிடல், analyzing, பகுப்பாய்வு செய்தல், forecasting, எதிர்வு கூறல், and the policy making, கொள்கைகளை தயாரித்தல். So we'll take a simple example, students. You have done your O level few months before, right? Before your O level examination, you sat for the term exam in your school. So they collect all of your subject marks into a schedule, and then they analyze it. So if we take each student maths marks, science marks, English marks, its data, but while we put it into a schedule, ஒரு ஷெடியூலுக்கு அது ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட முறையில நாங்க போட்ட பின்னால it becomes information. அப்போ உங்களோட கிரேட் 11ல தேர்ட் டேர்ம் டெஸ்ட்ல நீங்க எழுதின அந்த சப்ஜெக்ட் மார்க்ஸ் ஒரு ஷெடியூல்ல குறிப்பிட்டு ஒரு ஒழுங்கான அமைப்புக்கு கொண்டு வந்த பின்னால it is information. So that information is used in analyzing. பகுப்பாய்வு செய்தலுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பயன்படுத்துறோம். And forecasting, எதிர்வு கூறல். Your result should be like this: 5A,
3B, 1C. How they tell that? By using information. Still you didn't sit for your examination. அந்த டைம்ல நீங்க எக்ஸாமுக்கு செட் பண்ணியே இல்லை. எக்ஸாமுக்கு இன்னும் பல மாத கணக்குறதுக்கு முன்னால ஃபோகாஸ்ட் பண்றாங்க, எதிர்வு கூறல் செய்றாங்க. பை யூசிங் இன்ஃபர்மேஷன், தகவலை பயன்படுத்தி. And can have decisions by using that information, can have some decisions. That means in this year we are having this much 9A's, this much 8A's and B's, this much 6A's. Decisions, தீர்மானங்கள் எடுக்கலாம். By using information, தகவலை பயன்படுத்தி. And even we can plan, எங்களுக்கு திட்டமிடல் செய்யலாம் students. For example, while we are focusing or while we are scanning that schedule, we can find most of the students are good in their language, are good in English, are good in history, but most of the students they are having low marks for maths and science. So we can have a planning, right, to increase, to enhance the maths and science marks. அப்ப அந்த பிளானிங், திட்டமிடலுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை பயன்படுத்திக்கிறாங்க. அதிகமான மாணவர்களுடைய மேத்ஸ் சயின்ஸ் உடைய மார்க்ஸ் குறைவாக இருக்குது. அப்ப எக்ஸாம்ல இது ஒரு பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும். இட் மேக்ஸ் அ வெரி பிக் effect. So to reduce it and increase, enhance the science maths marks, we can have a plan. எங்களுக்கு திட்டமிடல் ஒன்று செய்யலாம். We'll put some extra classes, we'll do some extra activities, past papers to enhance the results, maths and science. And finally, I have mentioned policy making, கொள்கைகளை தயாரித்தல். Normally, the policy making, we can apply it into a country, or we can apply it into an organization. We'll think the number of accidents per day. We'll take it 100 accidents in Sri Lanka. Then monthly 3,000 accidents. Then yearly 3,000 into 12, 36,000 accidents. So while we are analyzing these accidents, all these information are taken by police station. ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஒன்று நடந்தா அதோட தொடர்பான தகவல் ஹாஸ்பிட்டல், போலீஸ் ஸ்டேஷன் செல்லக்கூடிய இரு இடங்களுக்கும் பெற்றுக்கொள்ளப்படும். அதன் அடிப்படையில இந்த 36,000 ஆக்சிடென்ட்ஸ் உடைய தகவலும் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்கு. எவ்வாறான ஆக்சிடென்ட், எந்த இடத்துல நடந்தது, எத்தனை பேருக்கு காயம், எத்தனை பேர் ஐசியூல, எத்தனை பேர் படுகாயம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க, எத்தனை பேர் இறந்திருக்கிறாங்க. So all those information is having in a central place. Okay, so while we are analyzing, while we are scanning this, இதை ஸ்கேன் பண்ணி இதை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய நேரத்துல from these 100 accidents we'll take yes 55 accidents are bike accidents. For example, the 100 accidentsல 55 பைக் ஆக்சிடென்ட்ஸ். அப்ப இந்த 100 ஆக்சிடென்ட்ஸ்ல இறந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை நாங்க 12 என்பதாக எடுப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பைக் ஆக்சிடென்ட்ஸால் இறந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை 10. That means the higher rate. So therefore we can make a policy by using this information. In the information, the தகவலை பயன்படுத்தி as a country we can make a policy. We are making a policy, yes, not allowed to drive a bike less than 18. வயது 18 விட குறைஞ்ச யாருக்குமே பைக் ஓட்டுறதுக்கு அனுமதி கிடையாது என்பதாக ஒரு ரூல் ஒன்று, ஒரு பாலிசி ஒன்று கொண்டு வர. அண்ட் ஹெல்மெட் இல்லாம போனால், வித்தவுட் ஹெல்மெட், current the fine will take 1,500 rupees.
will make it 15,000 rupees. இப்ப இருக்கக்கூடிய தட 1,500 rupees என்றால் will make it 15,000 rupees. Then no one go in a bike without helmet, right? So by using these kind of rules, these kind of policies, we can reduce the number of accidents and we can reduce the number of deaths. Hope you got a clear idea. So it is done by using information, not the data. அப்ப அது செயற்படுத்தப்படுகிறது, அந்த policy மேக்கிங் கொள்கை தயாரிக்கப்படுகிறது by using information, தகவலை பயன்படுத்தி. Hope you got a clear idea, students. I have given some examples to understand what is the importance of information. So while we are considering the importance of information, information is taken for decision making, தீர்மானம் எடுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க, பிளானிங் திட்டமிடலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, அனலைசிங் பகுப்பாய்வு செய்தலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஃபோகாஸ்டிங் எதிர்வு கூறலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, அண்ட் பாலிசி மேக்கிங் கொள்கைகளை தயாரிப்பதற்காக வேண்டி இன்ஃபர்மேஷன் தகவல் செல்லக்கூடியது பயன்படுத்தப்படுகிறது. Hope you got a very clear idea about the importance of information. So let's have a small note regarding these students. இதோட தொடர்பாக இன்னொரு நோட் ஒன்று கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருப்போம். While I am explaining, if you have any doubts or any questions, please let me know, students. Just now only we are in the second class, right? This is the second online ICT class for A level 28 batch. We are learning the very basics, the fundamentals of ICT. ஐசிடியில் இருக்கக்கூடிய மிக அடிப்படை விடயங்கள் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ இஃப் யூ காட் அ கிளியர் ஐடியா அபவுட் திஸ், இட் வில் பி வெரி ஈஸியர் டு லேர்ன் த அட்வான்ஸ் லெசன்ஸ், ரைட்? ஓகே, வில் ஹாவ் அ நோட், ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஜஸ்ட் அ மினிட், I'll share the note. Quickly complete the note, students. After completion, please raise your hands. We have to learn data, information, system, and the information system. Thereafter only we can have a very clear idea about, very clear definition about computer, right? Okay, we'll see what is system. System முறைமை என்றால் என்னன்னு சொல்லக்கூடிய விடயத்தை நாங்கள் அடுத்ததாக அவதானிப்போம். Now you have a very clear idea about what is data and what is information, right? So while we are considering சிஸ்டம்னு சொல்லக்கூடியதை நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் in our day-to-day life we are using this word system. In Tamil we can call it as முறைமை or we can call it as தொகுதி என்பதாக குறிப்பிடலாம். எங்களோட அன்றாட வாழ்க்கையில நாங்க இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம், right? Education system, solar system, irrigation system, right? And respiratory system, சுவாச தொகுதி, right? Blood circulation system, குருதி சுற்றோட்ட தொகுதி, nervous system, நரம்பு தொகுதி, right? Likewise the word system we are using in our day to day life. எங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில நாங்க சிஸ்டம்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம். So today we are going to discuss what is mean by system and why we are using the word system there. ஏன் அந்த இடத்துல சிஸ்டம்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம்? What are the basic components of a system? So we can find three basic components of a system: input, and process, and output.
If these three components are available, we call it as a system. உள்ளீடொன்றிருக்கும், உள்ளீடு, முறைவழிப்படுத்தல் இருக்கும், முறைவழிப்படுத்தல் ப்ராசஸ், அதோட அவுட்புட் வெளியீடுன்னு சொல்லக்கூடியது எங்களுக்கு இனம் காண முடியும். If we can find these three components in any place, in any function, in any machinery, in anywhere, we can call it as a system. So education system, there are some inputs, a process is happened, and we expect an output. That's why we call it as education system. Respiratory system, we are taking some inputs, we are breathing, and inside a process is happen, inside the lungs a process is happen, and we expect an output. So if these three components are available, we call it as a system. அப்போ உள்ளீடு, முறைவழிப்படுத்தல், வெளியீடுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்று கூறுகளும் உள்ளடங்கினால் அதுக்கு நாங்க சிஸ்டம், முறைமைன்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம். So function of a washing machine is the system. Function of a rice cooker is the system. Function of a refrigerator is the system. Digestive system, blood circulation system. So all these are systems, examples for the systems. Hope you got a very clear idea about what is the system. So we'll have a short note. Thereafter, we are going to discuss about the two types of systems. அடுத்ததாக இரண்டு வகையான systems சம்பந்தமாக நாங்க கவனம் செலுத்த போறோம். Right? Okay. Just a minute. I'll share the note, students, regarding system. Right. Quickly draw this and write the note, students. After completion, please raise your hands.
Those who have complete the note regarding system, please raise your hand, students. We are in the third important topic to have a clear definition for computer. We have discussed about data, information, and we are in the third topic, system, right? Okay. Next, we have to discuss about the types of system, students. சிஸ்டத்தினுடைய வகைகள் இரண்டு சம்பந்தமாக எங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்குது. Open system and the closed system. While we are considering the interaction between the environment and the system, சூழலும் அந்த முறைமைக்கும் இடையில அந்த இன்ட்ராக்ஷன் அந்த இடைத்தொடர்பை வச்சு we can divide it into open system, திறந்த முறைமை, and the closed system, மூடிய முறைமை என்பதாக எங்களுக்கு வகைப்படுத்தலாம். Right? So in our next class, we are going to have a clear idea about how we can identify an open system and how we can identify a closed system. And we are going to discuss some examples regarding that. Hope you got a very clear idea about today's session, students. So today we have discussed, will comes to a conclusion. Today we have discussed about information. We have discussed what is information and what are the features of information. Information liga கூடிய பண்புகள் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம். 7 features, 7 வகையான பண்புகளை பார்த்தோம். And because of those features are available, those features can find in an information. We have discussed what is the importance of information. முக்கியமான 5 விடயங்களுக்கு information தகவலை பயன்படுத்துறேன்னு சொல்லக்கூடிய விடயத்தை நாங்க பார்த்தோம். Right? Forecasting, analyzing, planning, decision making, policy making, இவ்வாறான 5 விடயங்களுக்கு தகவல் செல்லக்கூடியதை பயன்படுத்தப்படுகிறன்னு பார்த்தோம். And even I have given some examples regarding that. Thereafter we came to the topic system. So wherever we can find input, process, output, these 3 components, we will consider it as a system. So how system functions, what are the types of systems, we are going to discuss in our next class. So your next class will be scheduled coming Tuesday. That means May 5th, 8:45 to 9:45. That means your regular class time is Tuesday and the Thursday, students. Right. For today, I'm going to wind up the session, students. Inshallah, we'll meet on next online ICT class. Jazakallah khair. Thank you very much, students.